welcome back to my channel. Stay gorgeous. Hope you all are doing well. So আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এই লুকটা ক্রিয়েট করেছি and first time আমি ডার্ক আইজ এর সাথে ডার্ক লিপস ট্রাই করেছি। আমার মনে হচ্ছিল একদম একই টাইপের মেকআপ হয়ে যাচ্ছিল, সো I thought to do something different. I hope তোমাদের ভালো লাগবে লুকটা। আর এই লুকটা আমি ফর্মালস এর সাথে ক্যারি করেছি, দেখতে পাচ্ছ একটা হোয়াইট শার্টের সাথে একটা ব্ল্যাক কোট দিয়ে। সো তোমরা এই লুকটা শুধু ফর্মালস নয়, যে কোনো লুকের সাথে ক্যারি করতে পারো, লাইক ট্র্যাডিশনাল লুকের সাথে, শাড়ির সাথে, দেন তোমরা যে কোনো পার্টি ওয়্যারের সাথে ট্রাই করতে পারো এই লুকটা। আই হোপ তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে, কারণ এটা একদম গ্ল্যামারাস একটা লুক অ্যান্ড আই থিঙ্ক এই লুকটা যে কোনো কমপ্লেক্সনে ভীষণ সুন্দর লাগবে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি লিপস্টিক শেডটাও একদম ডার্ক রেখেছি অ্যান্ড আইসটা বোল্ড রেখেছি, সো তার জন্য এটা যে কোনো স্কিন টোনকে ভীষণভাবে কমপ্লিমেন্ট করবে। সো আই থিঙ্ক এই লুকটা সবাই ক্যারি করতে পারবে। সো বেশি কথা না বলে আমরা দেখে নেব কি করে আমি এই লুকটা ক্রিয়েট করেছি। অ্যান্ড বিফোর গোয়িং টু এন্টার দিস ভিডিও, মেক শিওর ইউ হ্যাভ সাবস্ক্রাইবড মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য নোটিফিকেশন বেল, otherwise you will miss my video. So without wasting any time, let's jump into the video.
and I really love the final look. I hope তোমাদেরও খুব ভালো লাগছে লুকটা। And I guess আমাকে ব্ল্যাক কাজলের সাথে অতটা খারাপ লাগছে না যতটা আমার মনে হয়। So I hope তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে and তোমাদের ভীষণ পছন্দ হবে এই লুকটা I guess. So তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও তোমাদের কেমন লাগলো এই লুকটা and please give this video a big thumbs up and তোমরা এই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারো তোমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে, ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে। So I will come with my another video very shortly. Till then, tata, take care and bye bye.